Bafana fray with the likes of Mtetwa, Luke Leroux and Mayembela all due to wear the colours of Bafana for the very first time. So exciting times ahead for the Belgian coach and his troops as they emerge onto a serene, beautiful FNB pitch right here from the heart of Soweto, the home of Kaizer Chiefs. Sekgotsa, as well as Ashley Dupree, two Kaizer Chiefs players making the national side, as they now line up for the very first time and the first friendly, one of two, as we wait the national anthems. First up, Sierra Leone. Please stand for the national anthem of Sierra Leone. International football under the African sky. What could possibly trump such an occasion? This is one of two Heritage Day international sporting fixtures. Williams starts in goal for the 30th time, while Orlando Pirates backing artillery of Bafana. But here is Owatile Jacobs, the soothing voice of Owatile Jacobs, to guide you through that Sierra Leone starting lineup. FNB Tlhapi mo metsing re bona jalo ba tserekanye ba dira tikoloso ya ledi jengwe ke ka mokgwa ba leng ka gone setlhopha sa Sierra Leone bona jalo Ismail Koroma a le gone mo lebaleng le mo mongwe kotsi Camille Conte le ena le mo lebaleng mo setlhopheng sa Sierra Leone basimane ba ka kwa Freetown
me fa lebella jalo mano a batle go dirisa 4-3-1-2 ke ka mokgwa ba tlile go lwa ka gone setlhopha se sa Sierra Leone e tle go nna motshameko e itumedisang Afrika Borwa e solofetse go ka bona phinyo lekgetlo la ntlha mo motshamekong Hugo Bruce mokatisi wa setlhopha ga ke tsamaye ke le neo se ke go tsamaya jalo le Raccoon. And now with all pleasantries and prerequisites squashed, it's time for some long-awaited international football between two sides, still trying to find their feet before the resumption of the AFCON qualifiers. John Caister leading the Sierra Leone team for the second time. He was in fact reappointed in 2020 just before the outbreak of COVID-19. But we are underway here at the FNB Stadium. And with Bruce still unsure about his best 11, today's friendly is yet another opportunity for him to throw some new talent into the mix. Early attack on here for Sierra Leone, and well dealt with from work from the debutant Luc Leroux. Plays his football for Swedish side Varbergs. And the newest addition to this Bafana side, as well as Nico Sydney Morby, plays his club football for Sekhukhune United on loan from Mamelodi Sundowns. And one of the more interesting aspects of this Bafana lineup is in fact the partnership between Innocent Mayela and Nkosinathi Sibisi, two clubmates now looking to transfer that chemistry into the colors of Bafana. The Sierra Leone Stars are 45 places behind Bafana and ranked 30th in the continent, with Bafana 14 places above them. Well, moved on there. Sekhotsa gets in his first cross, and the defense from Sierra Leone calling for a throw-in. And from the out, you can see the pace, the express pace and power that Sekhotsa does provide you on that left-hand flank. He'll be looking to form some decent combinations with the likes of Tembazwane and Zakele Lepasa. Lepasa leading the line in his second app for Bafana. But here's the return of Tembazwane, taking the first corner. It's a decent delivery. Mayembela almost getting at the edge of it. Good work here at the edge of the penalty area, and another corner one. Decent start from Bafana. Mayembela, one of a handful of players wearing that national colour for the first time. And before Bafana's 5th place finish at this year's COSAFA Cup, the full-strength squad last assembled to take on Morocco in the first round of the AFCON qualifiers, right after that friendly against Didier Deschamps' French team. But here's Luc Leroux, decent delivery towards the back post. And Koroma lets it slide. It'll be interesting to see how Luc Leroux manages his first appearance for Bafana. The 22-year-old first started off at Stellenbosch and Supersport United before moving to play for Varbergs in the Swedish Allsvenskan First Division. And the selection of Leroux, Mosele, Mokoena all indicate that Bruce clearly has a liking for that defensive midfield type. And here's a little ball slotted through. Morby needed to be aware of his whereabouts. And Bakayoko was hot on the tail of the Sekhukhune United right back. Hugo Bruce opting for Morby instead of Khuliso Mudau in that right fullback position. Sitole tries to spot Sekhotsa, who seems to have swapped flanks. All the way back now for Mohamed Kamara, who gives it straight back to Bafana. Careless possessional play, and Luc Leroux sweeps up.
it seems as if whenever Bafana take the field, they do adopt slightly a more counter-attacking and pragmatic approach, especially playing against the likes of Morocco and France. But today's task is slightly different, as they themselves have to force the players. We do expect Sierra Leone to sit slightly off and play on the break, as Amadou Bakayoko tried to do exactly then. Aside from the northwest region of the African continent, have picked up 2 wins out of their last 5 matchups. Fresh from that draw against Guinea-Bissau, a frustrating draw for coach John Keister. The coach did hint at a flexible formation subject to change during this game. Luke Leroux once again retreating and mopping up the danger for Bafana. Surprise exclusions for Sierra Leone include Toure and the second of the 2 Conte brothers. Camille Conte, of course, plays his football for Middlesbrough in the championship. However, for the under-21 side, Lepasa picked up a pocket of space. They're dropping slightly deeper from that number 9 position. Now works his way into the box. Lepasa interested for a brief moment. The cross from Modiba just overcooked that ever so slightly, and some reprieve for Sierra Leone. The away record of Sierra Leone, in fact, stands at 1 win and 3 losses out of the last 4 as they head into 2 more away fixtures, including this one over the international break. And for Bafana, the next fixture against Botswana, their neighbours. Hugo Bruce did mention that these 2 friendlies will be played by 2 different teams, so granting a chance to the entire squad to showcase exactly what talent they have in store, as Hugo Bruce is still yet to fine-tune and streamline his best 11 for the AFCON 2023. Ronwen Williams glides one through for Themba Zwane. Now Sekgotha, the Kaizer Chiefs man, making himself right at home. Finds Lepasa. Recent goal scorer for the Buccaneers in that 2-0 victory over TS Galaxy. In fact, scored a brace for the Sea Robbers in his first goals of the season. So it might just... Kangaroo does play as a left back and sometimes he darts in behind, but Sierra Leone keeping the spaces in between the defense and the midfield as well as the attack relatively tight, and not really allowing Bafana to play through and in between the lines. And as you can expect, that's exactly the game plan that coach John Keister would have come here with, and the onus now is on Bafana to find that spark of inspiration, the spark of ingenuity, perhaps in the form of Themba Zwane, a figure that this Bafana team has been missing for some time. Here he is, back to Themba Zwane. They pass on looking, not clear at the back, only partially. Dangerous situation survived by Sierra Leone. And goalkeeper Mohamed Kamora can breathe a sigh of relief. And that's what Themba Zwane can give you, those little more pressure than ever as of this moment, as we approach AFCON 2023, hosted by
the nation of Cote d'Ivoire. Here's Luc Leroux, plays in that quarterback role in the midfield for Bafana as well as his club side in Sweden. Morbi to Mayembela, loses possession. Now Bakayoko, early shot for Sierra Leone, and the offside flag goes up. Rondon Williams makes his first save, but nonetheless the flag was raised, and it just shows you Sierra Leone do possess some dangerous individuals in their starting lineup. Owatile Jacobs. Bane ba le jalo ka fa botsetsinga ditlhopha tse pedi tse Afrika Borwa e sa dira sentle mo motshamekong wa bona wa bofelo fa ba ne ba thulane le naga ya Morocco tla go pala ba latlhegelwa ka dino di le pedi go ile nngwe setlhopha sa Afrika Borwa me naga ya Sierra Leone ba tshamekile maleka a 2-2 le setlhopha sa Guinea Bissau me le bone maemo a bone a ntse a reketla a teka gore ba tla ipona ba le ba jalo ka kwa Cote d'Ivoire a metshameko ya ngwaga o tlang le metshameko ya Africa Cup of Nations. Fela re mo motshamekong wa botsalano monna yo belegetsweng jalo ka kwa Manchester, monna yo wa John Keister ke monna o belegetsweng jalo ka kwa Manchester ebile a tshamekile kgwele ya gagwe bontsi jwa nako kwa kgaolong eo kgotsa kwa lehatsheng leo la Manyesemane mme ebile a tshameketse le setlhopha sa Sierra Leone monna yo wa Keister kgatlhanong le monna mo Belgium Hugo Bruce simega ya 2017 ya Africa Cup of Nations fa na le kwa setlhopheng sa Cameroon ne le jalo mo katise mo setlhopheng seo. Bona jaaka monna wa Nico Mobi ana tshameka makgwakgwa jalo le ka bona la Alex Bangura la tshameka jalo makgwakgwa Alex Bangura batsa kgwelete le ba romela kwa pele fela ya basia naga ya Sierra Leone khona go le moga le manno mo le baleng gore aluleya batho ga ba yo mo letsatsing la gompieno mo le baleng le la FNB ga se thologelo e kalo e mothakanang a tlatswa a ne a isolofetse mo letsatsing la gompieno bangwe ba tla gore ba re motshameko o tlile go sena madi e se nne bokhutlo jwa kgwedi bona Afrika Borwa bana ba thulana botlhoko fela ebe kopana jalo motsereganya ba kaile gore a go tlamelwa jalo zakele le pasa e ke tike no fafatse khonze fela jalo ga mmogo le Mohamed Kamara e leng motshwaradino wa setlhopha sa Sierra Leone. Bona kgwelete le bana ba rometse fela go go lebesega ikete ona tantabetse monna yo le lebega ikete ona tantabetse zakele fela o rapaletse ga mmogo jalo le motshwaradino wa setlhopha sa Sierra Leone ba kopana jalo le kgatlho la botlhano mo makgatlhong a le mana a fetileng Afrika Borwa ga ise tsamaye bone phenyo kgatlhano le naga e ya Sierra Leone. Sierra Leone ba fentse motshameko le nosi mme ba tshamekile metshameko e le meraro maleka 1 win 3 draws mo me go kopane ga ditlhopha tse pedi tse ba go ba tlamela Zakele le pasa lebeletse wa pere nomoro bo le somele bosupa monna yo wa Zakele le pasa a gopola monna yo kileng a dira se leng sone Penny McCarthy ke ene o neng a para nomoro eo fitlhele le gore Zakele ka gongwe o rotloeditswe ke ka ntlha ya ga Penny McCarthy yo nang a para nomoro ya bo le somele bosupa mogote mo letsatsing la gompieno ke gore ile fa re semola fa gore ke mogote o ntshang tlhapi mo metsing ke mogote o ntshang tlhapi mo metsing digrata tsa di-temperature di balwa go 25 mme phefo e fokang ka kwano tsamaya ka lebelo la dikilomitara di le 23 ka ura bongola diperesente di le 34 re mo mogoteng o sengana ka sepe mme ga go rone ga go gakgamatse ke nako ya selemo ke nako ya dikgakologo re a re lebile kgweding ya Sedimonthole le kgwedi ya ngwana Itsele e le tsone dikgwedi tseo itseng gore go tla bo go nna le mogote o tla bong o tserema jaaka o bona mongwe wa bapresidente ba mokgatlho wa kgwele dinao e leng Natasha Titlas ke le a nna jalo motsamaisi wa setlhopha sa Mamelodi Sundowns mo nakong e fetileng mme yo ke mongwe wa bomme ba ba nileng jalo le
le tsogo le mothakareng a batsamaisi kgwele ya dinao bontle mo nageng ya Aforika Borwa. Bottom Sila ga mmogo le setlhotswana sa gage sa baratedi balatedi ba kgwele ya dinao ga go gope kwa seong kgone monna yo wa Bottom Sila ba etsa kgwele ba e romela bona jalo Nkosenati ba e rolela jalo mo mokapteining e leng Ronan Williams wa lebelela Ronwen ka wana le lebegeletsweng jalo kua toropong ya Gqeberha belegetswe jalo kwa Gqeberha motshwaradini wa setlhopha sa Mamelodi Sundowns ga jaana monna yo wa Ronan Williams bone kgweleo Innocent Maela ene ke mokapteini wa Orlando Pirates le ka go ya ga Maphosa Aubrey Modiba le ka go simolola ba ya go tswa kwa morago ga Aforika Borwa o tla gopola gore ba ipaakanyetsa jalo motshameko o latela motshameko o botlhokwa thata fa morago ba tshameke le Botswana ka la bobedi jaanong ba tla ba emela motshameko mo ngwageng o tla motshameko wa go qualifyela metshameko ya AFCON ya ka kwa Cote d'Ivoire kgatlhanong le setlhopha sa Liberia e itse gore e ntshitse jalo Anthony Lafont yo goragile mo Aforika Borwa a tshamekela jalo setlhopha sa Jomo Cosmos a tswa leba kwa SuperSport United a iphitlhela le kwa Mamelodi Sundowns go tloeng foo a leba kwa Chippa United monna yo wa Anthony Lafont a tswa kwa nageng ya Liberia kgwele ba go e tlhoma ba e tloswa jalo ke setlhopha sa Aforika Borwa Aubrey Modiba ke ena go tlosa kgwele ba dira lebota kwa morago setlhopha sa Sierra Leone bona Aubrey Modiba mo kgweleng eo ka e tsaya ka botlhale e ka ungwela Aforika Borwa kgwele eo o lebela Aubrey a ba tsaya kgwele ntle o na re mo thulantsha le kota fela a ba na le Pudi Matseba a na ntshitse matlho dinameng bona kgwele eo na e tsere ka botlhale Aubrey Modiba fela a taologa a sireletsa camera Simon wa Seshego a romela Sekgotha thula ka tlhogo a ba e feta kwa thoko na thutse ka tlhogo Innocent Maela bona sekutlo seo Sekgotha romela fela re wa thula ya bo e fete so letse kgwele e fetoga jalo go nna goal kick ya ga Mohamed Kamara e fetoga jalo go nna goal kick ya ga Kamara ba e tlositse ba e tshamekela jalo mo tseleng ya ga Choka motshamekong wa Hugo Bros a biritse batshameke bontsi jwa nako ba motho a ka reng ga e se lobaka ba le mo mebaleng ya setlhopha sa bosetšhaba sa Aforika Borwa ba ba akaretsang Themba Zwane lekgetlho la ntlha fa e sa le Hugo Bros a ka disa setlhopha se go tlhagela mo mebaleng la bofelo fa le mo setlhopheng se sa Bafana Kaizer Chiefs Themba Zwane ba feditse 4 me Mihlale Mayambela le ene gone mo letsatsing la gompieno monna yo wa Mihlale Mayambela dira tiro ya go kwa Sepras kwa tlhopheng sa Limassol dira tiro ya go kwa tlhopheng sa Erisa Limassol le ka bona le ka kwa Cape Town tswa jalo ka kwa bophirima jwa Kapa a re bone Nyikomobi tshamekela mo go Sekgotha ba tswa profenseng le nosi ba tswa Limpopo banna ba babedi ba bona Sibisi ko morago tsa e khopa Sibisi ga se re bona go le go kalo go fitlhela ga jaana mo karolong ya ntlha ya motshameko a re bone Themba Mshishizwane Zakele Naro a feta Mihlale fela ba ba motsentse loto kgele betshela ga kwa ntle fetoga jalo go nna totlhelo ya bo e fetoga jalo go nna totlhelo ya go agiwa jalo ke Osman Kakay ke ena go akgelang kgweleo
Wanimela Osman. Kabagantse Molakare. Ela. Abo kaibule chalo gore matsameko tota. Aka chalo poso. Ray is blazing hot. That can maybe affect players who are playing their trade in Europe negatively. They are not used to this condition. There's a free kick chance for Sierra Leone. Hooked in by Jonathan Morsay after his adventurous run that eventually won the free kick for Sierra Leone. At the head of the captain, Kolka. But on your point, Owatili Jacobs, the FNB Stadium has proven to be a happy hunting ground for Bafana, and the high altitude has proved to be useful in the past. Top-class sides like Nigeria and Cameroon have all fallen short at this venue. First yellow card being shown to Nkosinati Sibisi. He is a no-nonsense type defender. Not happy with Gianni Sikazwe's decision to award him that yellow card. A clear handball there. Little naughty from Nkosinati Sibisi. Made over 100 appearances for Golden Arrows before swapping allegiances to Orlando Pirates. Ronwen Williams forming his wall. And to take it for Sierra Leone, Kwame Kwe. Does usually play on the right-hand side for Sierra Leone. Does drift as he runs up to take the free kick now. Decent attempt, Ronwen Williams. Forced to tip it over. First decent save from the Bafana captain, right down his throat. Easy enough just to tip it over the bar. Knuckleball technique tried there by Kwame Kwe. Will take something special to beat Ronwen Williams from that distance. And Bafana clear that throw-in. The danger, however, not past. The throw-in now. Jonathan Morsay. Yes. No problem, no problem. We stay high, stay high, stay high. Careless from Camille Conte. The home team's preparation faced some unnecessary interruption on Tuesday when Bruce and his troops weren't allowed to complete at a training session because of poor pitch conditions at Dobsonville Stadium. Just the reiteration of the score for you. South Africa and Sierra Leone still scoreless with 23 minutes being played. And on top of that training interruption, Mashiko and Foster left the group due to injury. Siande Msani from coastal side Richards Bay gets his first call-up under the Bruce regime to replace Mashiko. There's a free kick won there by Sekota. In a wrestling match with Sila. Ronwen Williams has kept 10 clean sheets for Bafana in his 30 games for the national side. Sekota tries a Hollywood pass. Execution not quite coming off for the Chiefs man. Sekota is yet to break his goal-scoring duck this season after a difficult start to the campaign with Kaizer Chiefs. But they did pick up a valuable victory over Supersports United and Gavin Hunt right here at this very venue. One of two Chiefs players called up to Bafana, Ashley Dupree the other, replacing Foster in that attacking artillery of Bafana. And we'll probably see the likes of Ashley Dupree, Pule Modi and Kanyisa Mayo against Botswana on Tuesday.
Decent couple of touches for Luke Leroux. There's an attempted ball to release Lepasa. The pressure applied from Sekgotsa. Sierra Leone on budging. And Mohamed Kamara clears the ball upfield for his home side. A very young goalkeeper, Kamara, at the age of 23, but has failed to keep a clean sheet in his last 3 outings. He currently lends his services to Horoa AC in the Ghanaian league. Decent play there from Sierra Leone to wriggle some room free for their captain to move slightly forwards in that left centre-back role. Kolka was in fact born in England and started his footballing journey with Tottenham Hotspur. The 30-year-old's travels have now led him to Istanbul, Turkey, to play for Faith Karagümrük. Plenty of these Sierra Leone players do play in the lower divisions of European football. Mayembela is released and he's isolated Kolka now. Lepasa. The referee seems to have pointed to a free kick for Bafana, just outside the penalty area. Excellent run there from Mayembela. A combination of skill and balance to attract Zakele Lepasa and eventually winning the free kick. And it's a very tight call there. No VAR here this afternoon. Might have just taken place on that line of the 18-yard penalty area. Interesting decision by referee Gianni Sikazwe. Now, Aubrey Modiba. He scored 1 free kick this season in the opening encounter against Cape Town City. Can he do it again? And the wall does its job. Did take a free kick a couple of minutes ago that seemed to have caught goalkeeper Kamara off guard, and this time yet again a decent attempt from the Mamelodi Sundowns left fullback. A wonder of a left foot that he has. And here's Sekgotsa making his first start for Bafana. Decent delivery in. And the header seemed to have come off Zakele Lepasa last, leading the line for Bafana this afternoon. Decent pressure applied there by the defensive line of Sierra Leone, making it difficult for Lepasa to direct his header on target. Here's Sila. Now with Camille Conte, currently on the books of Middlesbrough in the Championship in England. Has played for the likes of Watford in London, also known as the Hornets. Little ball attempted, but Modiba sweeps up the danger and gives it to Sithole, who's been rather quiet in his opening half an hour or so, alongside Luke Leroux, but a different type of midfielder than Luke Leroux is Sithole. A young, industrious type midfielder, Sithole, plays his football in Portugal with second division side Belenenses. And the man dubbed the nickname as Yaya Toure made his debut for Bafana against Morocco last year, and does pick up quite a bit of cards for his club side. He has Tembazwane, does have some space, works it out to Sekgotsa, works it back onto his left foot now, sizes up his options, and a decent attempt on goal. But an offside call there seemed to have come off Tembazwane. Decent attempt, first attempt from Sekgotsa. Working well with Tembazwane in those half spaces. I'm not too sure what the referee did
see there. Nonetheless, Sierra Leone started fresh and bold from the back. Now with Sila. Back to Kolka. And Owatile Jacobs with a half an hour played. Either side is yet to test the goalkeeper, be that Ronwen Williams or Mohamed Kamara. Dingangane maemo a setse ha ise a fetoge ne Afrika Borwa motho a ka re makgatlo a le mmalwanyana e le ka go tlhasela setlhopha sa Sierra Leone fela maiteko a bona ita se folletse maiteko a bona ita se folletse ba retelelwa jalo ke go ka fetolela ditšhono tse ba di boneng go ka nna dino fa ba re ba simolola beke ye re rabogela dikgato kgotsa dipego sa gore motlatsa mokatisi wa setlhopha sa Bafana rotse tiro monna yole wa Sedimir Janevski o monna o tswang ka kwa nageng ya Macedonia o lebile jalo kwa setlhopheng lebile jalo o bone tiro kwa setlhopheng sa Cyprus sa Limassol monna yo wa motlatsa mokatisi le ntse a thusana jalo le Helman Kelele ga mmogo le Hugo Bruce a re bona Afrika Borwa ba bre modiba ba leka go ka tlhasela Themba Zwane tshamekela ka kwana thoko Nico Mobi bona ba ya ba tshameka bontle Afrika Borwa ba koba ba sireletsa kwa morago Mohamed Kamara maiteko a mangwe mantle Afrika Borwa jaaka motsamao o iketlileng Nico Mobi a na e tshameka ka botlhale le Themba Zwane fela re o ikgogobisa fa fatshe a bona tsetsa badile motsamao monna wa Kamara loto a ba ka sekhutlo ya go tlhomiwa jaaka bona e le jalo ga o thakgaletse ga go letsa pa le mo fitsang pele bona ba ba dira phoso ga bona sengwe fa re bone ke mongwe wa batshameki ba maemo a kwa godimo mo Afrika Borwa monna yo wa Hugo Bruce fela kwa bofelo jwa letsatsi a tsaya tshwetso ya gore o tlamile tsa mo setlhopheng bona jaaka retologa ithema la makgomsha Themba Zwane mshishi a retologa a tsaya kgweleo a bona letloa a ithula tsale letloa ya bona gore 1 Afrika Borwa a nnotonaga ya Sierra Leone ke gore le kare go motsere dikgwedi go motsere nako e telele go dumela gore a ka tlisa phetogo mo setlhopheng sa gagwe Hugo Bruce mo go monenyo wa Themba Zwane matsotso a bosoma mararo le boraro Afrika Borwa ba itlhoma kwa pele re bone gore ba go tsiboga jang Sierra Leone kgwele wela jalo mo tseleng ya ga Leroux fela a ba iatlarela kwa morago Mohamed Kamara ba iatlarela Mohamed Kamara ba itlosa re bone ba go tsiboga jang Alex Bangura Beta monna wa Kokam o e tshamekela jalo mogo
Bangura ba Afrika Borwa ka bona sengwe mo motshamekong wa tla be le kgetlo la ntlha mo historing ya bone go bona phenyo ka tlhano le setlhopha sa the Leone Stars bona leru fela ba tswa ka yone gape kgweleo le ka go ya jalo kwa pele fela e bua ka mshish Zakele Baba mo pakale khofe baba mo metsa ka mididuetso monna yo wa le pasa fela ba sentse kgwele ba re modiba ba romela $1 million pass go taboga jalo monna wa mayambela a re bona Afrika Borwa ba go dira mo kgweleng khofile ba go tsala 18 baba koba kwa ntlele o na mo utswitse kwa ntlele pelaelo o da tshamekile ka botlhale monna yo wa mitlali mayambela ka bona la ka kwa Cape Town o dingwa ga le 16 o bone fa ba re ba ntshitse kgwele ka botlhale a re tswa ka lebelo a ngodiega go senene a dira ke tota la kwa gare ga lebala fela a ba goga ba le gone khabara a ba sireletsa mo kgweleng Augustus fela kgwele bitsotse ka kwa ntle mothaka ba re o iketlile go kwa khunulugonga ga ise a goroge mo tirong ya gage mona yo wa Ronon Williams Innocent Maela Baleka Cosinati Semigile lobaka kwa Scopensa la Monve Coloneros Vara Sitole Pelelo Sitole Oiba Motelenyaga Baetsamiki Jaro Motelenyaga Maela Bona Jalo Obre Mudiba Abaetsamikala Jalo Motelenyam Shish Tempo Zwani Abaitsaka Butlali Abatsabuli Kotenga Yatar la Camera Bona Sepota Barkisa Munda Kamwa Kakamili Penetana Kotse Fela Baba Siral Sakomara Amo Rekisite Unamo Akile Kamile Diregeto ya Bukaba Kanto ya Bupirima Diregeto ya Borwa Kanto ya Bukoni Mona wa Sekota Ba Tlosa Prileo Wadira monna yo mona mo tshwantsong sa gago yo dira go tlalaga seatla vitalaga jana le fa tlotso ke le no se kwa morago a fitule ke le no se kwa morago Mohamed Kamara bona Sekota Sekutlo sa borataro sa dikutlo di le supa bona se thole ba re ithulela fa fatshe fela be tswa ka kwa mekiu ya go tloswa kgwele le tatlhelo bona Innocent Maela wa itsa kgwele we tsamekela mo go Cosinati Nyiko Mobe motakare mona yo wa Sydney Nyiko Mobe bangwe ba ba tshameke bona kgwele tlana kotse aba sireletsa kamera ke orele ka re o tshwaragana le namane tona ya tiro wa tibita wa dira wa koropa mona yo wa kamera fela akena go kamera fa le ka bona lela mayambela ka bona nopela ka motshameko ya bokhutlong ga ke tla go kamera fa ka bona nno mo motshamekong le ka bona le la mayambela bona Bangura Baleka go ya ga romela kwa pele kwa Mekhui
Tamekela mo Osman Kakay. Baba Rumela. Kgwele thanang kotsi. Ya go tshela ka kwantle. Ya go fetoga jalo gona tatlhelo ya setlhopha sa intshiwa jalo ke Innocent Maela. Ya go fetoga jalo batho ba le bantsi ba ba gagametse go mona nna mo kapteine a tlhophiwa jaaka mo kapteine wa setlhopha sa Orlando Pirates. Fa se tla se se simologa le fa sa dira thata mo setlhopheng se mo setlheng se se fetileng. It took months, it took moons so that Hugo Bruce can be convinced that Themba Zwane can bring changes to the team. He scores today. I think that will send a clear message to Hugo Bruce that is needed in this team. Themba Zwane's goal, the only difference between Bafana and Sierra Leone thus far, with only a handful of minutes to go. Themba Zwane proving to Bruce that age is but just a number. Expertly taken goal. But now Bafana do need to defend their own goal if they would like to enter the half-time changing rooms with that lead intact. Looked all the way to the back post, easy enough for Ronwen Williams to gobble up. And he wants to release quickly. Excellent ball to Mayembela. He's got some space ahead of him. Picks out Sekota, who has a pop. Keeps it along the carpet. Second shot from distance for the Kaizer Chiefs man. And here they come again, Bafana. The attacking artillery on full show here this afternoon at FNB Stadium. So much attacking talent for Hugo Bruce to choose from. Very good performance from him thus far. And there's the free kick just a couple of moments ago from Sierra Leone. Ronwen Williams making it look so easy. John Caister is now in his third year managing Sierra Leone after being reappointed in 2020, and a man that seems to have a love-hate relationship with the Sierra Leone Football Association. And another coach that seems to be taking a liking to some young and exciting talent. And I'm not too sure goalkeeper Mohamed Kamara expected that amount of power and pace from the Sekota shot. Hugo Bruce did of course nurture some Man City talents, the likes of Vincent Kompany and Kevin De Bruyne in his time in Anderlecht and Club Brugge. Goal attempts being dominated by Bafana. 5 shots on target to Sierra Leone's 1. And so far, it's been easy pickings for Bafana to attack and penetrate that Sierra Leone box, but they just seem to be taking their time. Here's a chance for Sierra Leone. Snapshot effort by Augustus Carbo. No real support for him. Slightly isolated in his attempt to equalize for Sierra Leone. Decent nod on. Such a difficult attempt to pull off. And with the ball dropping like that, you don't really expect him to test the Bafana captain. Competently taken by Aubrey Modiba. 2 minutes have been added. Modiba back to Mayembela. Still Modiba. Sekota lets it roll. Chance here, Themba Zwane. Not Sydney Morby. And it's a disappointing outcome for Bafana. Slightly leaning backwards on that attempted cross. It's a return to form perhaps for Hugo Bruce and his troops if the scoreline remains the same. He was asked in the pre-match interview what was training like during the midweek preparations, and he suggested it's just been a case of exchanging handshakes and getting used to and getting to know some of these players. He's been a coach that has been chopping and changing his Bafana squads
and he does have some time to do so before the country heads off to Cote d'Ivoire, if they do qualify, that is. Here's Themba Zwane. Gives it to his Sundowns teammate. And Innocent Mayela put under some pressure from Aubrey Modiba, club captain of the Buccaneers. Appointed club captain just this season. So it's been a rapid rise for Innocent Mayela, and a player that is really starting to find his form in both the DStv Premiership and in the colours of Bafana. Bafana. Route 1 delivery. Ronwen Williams lets it go. He hasn't been exactly that busy. Ronwen Williams, a quiet afternoon at the FNB Stadium. Sierra Leone strikers failing to really test Ronwen Williams. Fresh off a really good performance at home at Loftus against Amazulu in that 1-0 victory. Pulled off a double save against Gabadinho Mango. A goalkeeper that is quite quick on his toes and even quicker with his hands. Finds Innocent Mayela. Promising first half from Bafana Bafana. A couple of attacking entries into the box of Sierra Leone, and decent interchange of passes between the likes of Luc Leroux Sithole and Themba Zwane. But it's still all to play for, as Sierra Leone will head into that halftime team talk with it all to do, and John Case that will be hoping and potentially making some halftime substitutions. Perhaps the right of Wright, Sese and Toure will be making their way onto the field. And with 45 minutes done, it's South Africa that leads Sierra Leone 1-0. But here's Vusiwe and the studio to dissect the happenings of that first half. First half stats between South Africa and Sierra Leone clearly being one-sided. South Africa dominating ball possession as well as the shots at goal. 5 shots on target, and the one that is counted is Themba Zwane's thunderous strike after that little swivel and turn. And it's been a really good return to the Bafana side for Themba Zwane, and it's so far the difference between South Africa and Sierra Leone. But do stay tuned right here on SABC1 live from the FNB Stadium. Vusiwe. Thank you so much to Ray Kuhn as well as Owatile Jacobs holding it down for us in the commentary booth here this afternoon. When this encounter started, it seemed like Sierra Leone really preventing Bafana from playing in between the lines and the spaces in the final third, but it was that man, Themba Zwane, who has made it back into the Bafana side and the starting lineup. He broke the deadlock in the 33rd minute. Finding the first ever goal for South Africa against Sierra Leone, and it is what well, for Sierra Leone, they said that they are in the rebuilding phase, but they were certainly looking for a win here today, as of course they prepare for those 2023 Africa Cup of Nations qualifiers. Got an in Africa after 45 minutes of action. It is Bafana that leads Sierra Leone by 1-0. And as we go into the halftime break, looking forward to seeing what changes, if any, will be made by both sides. Godwa, that's how we wrap it up for now. We'll see you back here when the second 45 gets underway. For now, Andile and the team in studio give us halftime analysis. This is Bule, and he lives the high life. And this is Picho, who does not. Introduce your life to the high life. Get a case of Vento Draft 440ml cans for only $299.99, and you could win one of 10 private chef experiences. See in store for details. Only at Tops at Spa. Not for persons under the age of 18.
And then pay my bill. I'm gonna pay my accounts, apply for a loan, transfer money, get insurance, everything. So you must go everywhere. Hi, my figgy solo. I can do it all at PEP. You too can do it all at PEP. Like money transfers to anywhere in South Africa or even cross-border with Mukuru. PEP, best prices. Tropica is back with the best of the best in the All-Star Season 10 of Tropica Island of Treasure. All the stars will be competing to win big, and so can you. Simply buy a Tropica promo pack, follow the details, and enter for a chance to win your share of thousands of smooth prizes. The more you buy, the more chances you stand to win. Catch the All-Star Season of Tropica Island of Treasure on Saturdays at 6:30 on SABC3. Tropica, nothing smoother. Big news as the Carling Cup opens to any of the 16 PSL teams. Any team? Any team? Avulekile Masango. Whoa, any team. Buy a Carling Black Label and vote for your team. Enjoy responsibly, not for persons under the age of 18. It's 1-0. Themba Zwane on his return says, Coach, this is why I've been asking and putting my hand up. Mshishi scores his 5th goal for Bafana. Bafana under coach Hugo Bruce for the very first time. And this is it. A classy goal, a Mshishi goal, a Themba Zwane goal. And you can see in that celebration that it means a lot for the sleeping man that you've been sleeping on. Andile, this is his 5th goal. Kepia case 29 namhlanje, and that just tells you this is a guy who enjoys playing between the lines. This is a guy who's been drawing Sila out of position, and when he does that, he either drifts wide to just make sure he doesn't keep track of him. As soon as I'm check, I'm okay, he's out of position now. Then he moves and joins and becomes a second striker. And Lapaya, he dispossessed the ball for us to get that goal because they were playing out of the back. He intercepted to say, let me block. And then immediately going forward for him is him reading the game and the moment to say, now's the time for me to go in between. And Lepasa is not in my space. Let me go into the channel. And there was a marvelous goal. But also scoring his 5th goal for Bafana, then his first under Hugo Bruce. Bafana lead after 45 minutes, 1-0. But it's been a lot that Mshishi's done. This is just the icing on that cake. Icing on the cake, Andile. I was just about to say, Guti, when there's Mshishi, it also expands your goal spread threat. I mean, Themba Zwane, we have a goal in him. And look at the improvisation in boxing, being aware of defender, and he's the only player who can manipulate and obviously break those lines, Andile. I think for Mshishi, we can't even talk more about him because we know he profiles, he offensive play, he just Bafana. I think we coach now, we mistake because not apart from the goal itself, but you can see when we are playing a team that overcompensates defending and reinforcing the lines, you have Mshishi to open up and manipulate those lines. I mean, and we'll talk at the end of the show about, was he really wrong, Hugo Bruce? Because when you look at Themba Zwane's record for Bafana, does it speak the volumes that we're saying it does? I mean, 4 goals in all his matches thus far. But let's move on and take a look at how South Africa, who've owned 60% of the position, have been, rather forceful in the last third, but not so much
in the last quarter, but not so much in the last third. Yeah, it's because Ulipasa is lone up there because they are playing a 4-2-3-1 and Umshishi is the one that gets closer to him. So now you see Leroux in your picture. If Mushishi drops deep, Leroux joins the attack a bit. And these inverted wingers here, at this moment here, I thought he could have made a pass to Shikabala Lapa instead of trying to shoot. He's too far and the angle is not allowing him as much because this moment is where he should have made a pass. There's 3 passes there for him. Lepasa's there, Zwane eventually gets closed. There's passes there. If player must decide, Andy, this is what you're going to get from him because he's not aware of the runs that other players are making. Mayambela saying. Plus, no Umshishi. Remember, he continues to run. Umshishi passes with the ball, he continues with his run. Where no petit polo is the decision that you have to make to try to find the line in how Umshishi la pass. But in this instance, again, Umobila combination play on the right side. But I thought he could have done better in terms of lifting his head up to find the option because he ain't going to there's a defender who no keep in that situation. Find the feathers play. Is a better option because that combination will also open up and stretches the block. Usukhota was a better option to give him and he sees the I'm happy to see us having attacking players that are left-footed as well because this corner, it shows and also Sierra Leone but tall free. Any tall free in Ishuguti, they are tall, but they can't compete for anything in the air. We've been winning every ball that goes Pezulu, and that means Ihaitiaba by 7, this is to their advantage because even when they have set pieces, they do not capitalize from that. And them being tall, this is how they are exposed again. The speed. I think if we can use more of our speed, Umiklali on the side, no Sukhota, it's going to help us. It also stretches the block because if you look at anything that we played behind the defense, it's difficult for Munagut 10 about chase because we are quick on the side. I think Umiklali in this instance also but we need to applaud the idea. We need to applaud good. Okay, we see what we are trying to do, but there was no way he can score. Engel doesn't allow him. He needed to find the option. I think better decision making. Same setup A1. Very younger brother to Mark Mayambela. Mihlali, what's your impression on him so far? I think he needs to gain even more confidence, but this is only the first time for him donning these colors at this level. So I think so far he hasn't put a foot wrong. I think that's why also coach has moved him to the left wing so that he's able to cut inside, connect because Dr. Mnandu But here's where we get exposed now, and we're lucky here because that's not even an offside call that's called offside there. But I mean, how they were able to penetrate us here. The more you dominate the position, also don't forget the important part is also to have that defensive balance, Andy. Because it's the second time now that we got caught by these situations, and it shows good psychologically when we attack. Already, when you attack, it's also we are defending at the very same time. But in those instances, our lines are open, organized. We are not organized because at the same time, centre backs needs to be able to say, "Hey guys, manje, this is how we're pushing up as a team." Because we don't have ball position. At the time when they were attacking, why do we open up the lines? Because we need to be narrow. It's a moment of position. It's 1-0 at the end of 45 minutes. Shield's 72-hour non-stop sweat protection works harder the more you move. So put Shield to the test on the day of the big game. Shield, it won't let you down. Africa, the time is now. The Mukuru champions take to the field. Moyo, not wasting time to sign up to Mukuru. There's Piri with a clever play getting some groceries. Or Buliface pushing forward with a transfer. He's in the draw for a VIP soccer party to celebrate Mukuru's 18th birthday. By sending money, he secures a chance to join the legendary Willard Katsande. Sign up today. Mukuru! Send money using your Mukuru card. You could win an extra 10,000 Rand in cash. You say you want a taste of victory? Show me. Enjoy the beefy local flavor of the delicious new Blitzbox Big Burry Burger from McDonald's. Get it today. Taste the victory. Block nose giving you nightmares? Trust Leone to unblock it. Works fast in 25 seconds. Lasts long for up to 12 hours. Leone.
New Finish Quantum, our next dimension of cleaning performance. Removes dirt, degreases, and shines. New Finish Quantum, our ultimate clean and shine. What are you watching? The new flying fish ad? Ah, What if we're in a flying fish ad? people in the front, no front. People in the back, no shoving. Enjoy responsibly, not for persons under the age of 18. Motswetso re kopana ka kwano karolo bobedi ya motshameko e tla tloga e simologa jaaka bona batshameki ba tsene mo lebaleng fa e le gore ke gone o gorogang mo ka motsaneng ya gago ke gone o gorogang mo ntlong ya gago itse jaana gore Afrika Borwa ba itlhomile kwa pele mo motsotsong wa bosome mararo le boraro ka nno ya ga Themba Mshishizwane mme re kopana jalo go bona gore matlhale a banna ba ba tswang kwa motsemošate wa Freetown wa Sierra Leone le ba ba tswang mo Afrika Borwa e leng a jalo kwa Pretoria a tla nna ka tseleng tsenja mona mo Belgium e leng Hugo Broos ga mo go jalo le ka bona le la ga mo go jana le ka bona le la John Kestam re tla bona matlhale a bona mo karolo ya bobedi ya motshameko ba tle go diragatsa jalo phetogo setlhopha sa Sierra Leone ba tle go diragatsa phetogo ka gangwe ba tlile go ka tsenya jalo banna ba le babedi ba tlile go ka tsenya jalo banna ba le babedi ka gangwe setlhopha se sa Sierra Leone mme Afrika Borwa yone o lemoga gore ga e tle go dira phetogo epe mo motsotsong ya ga jaana Jonathan Mose wa tswa mme go go tsena jalo Augustine Williams monna wa Augustine Williams ke ene o tla bonga tsena mo legatong jalo la ga Mose mme Kalum Sise wa tena Ibrahim Sila wato Kalum Sise ke tsona diphetogo tse pedi tse di dirwang jalo ke banna ba ka kwa Freetown ka go la bofelo ditlhopha tse fa di thulane e ne le ka kwa Mbombela e ne le jalo ka kwa Mbombela fa ditlhopha tse di ne di thulane fa ba dira jalo phetogo 2011 jaaka bana kgwele simologa ke ka bana ba kgaogane ba thulane kwa Mbombela mme motshameko o fela ka lefela go setlhopha a re bona gore gompieno ba tla dira ka tseleng tseng jang Themba Zwane ke kwa mo bi romela kgwele telele fela ya bo go seope ya go wela jalo mo diatleng tsa ga Camera wa bona meriti simolola go wa ka kwano mo FNB re le mo Nasrec the Mecca of South African football simolola go wa meriti ka kwano tla re mona go nyetsa feriseng pele bo go le moriti o ile go tlhelele jaaka o bona go tsena tsebesi ya tsa kgela ba ka kwa ntle ya go tloswa ya khiwa jalo ke monna wa Bangura ya go tloswa ya khiwa jalo ke Bangura ba kwa morago ka nno ile no se lebella Bangura tshamekela jalo kgwele mo ga Augustine Williams ba ba e romela le tele kwa pele fela ba le gone Ronald Williams a ba ya tlarela kgwele a ba ya tlarela kwa morago Ronald Williams la bobedi ba tla ba buile ba le mo go lone le bala le Afrika Borwa go thulana jalo le naga ya Botswana the Zebras jaaka ba itsege bona Themba Zwane a ba e romela le tele bona Maimbela Themba Zwane le ka o dira mathaitha Themba
ba e tshamekela jalo mo tseleng a fela ba ba e sega ditsebe kgileo ya go tswela ka kwa ntle monna yone wa Leone a ba e segile ditsebe kgileo tswela ka kwa ntle a wa e tlosa kwa morago go Roma se a iketlile gape le ga le ba go sola ditine ko Roma tsa kgileo e romela a ba e romela ka kwana thoko mo tseleng jalo ya Osman Kakay a lebela Kakay mo mo utlwang kwa morago kwa baratili ba latedi ba setlhopha sa Afrika Borwa baagi ba Afrika Borwa ke bone utlwa modumo kwa morago dikopelo dikoma tse ba di tlhabang kwa morago go ka leka go rotloetsa setlhopha ga ntlha gore motshameko wa bofelo ba latlhegetswe Afrika Borwa tshwanetse go ka fetoga mo motsatsing la gompieno ba e tsa ba e romela kwa botlhaba bona Bangura fela ba sa ntsha sentle Bangura ya go agiwa ke Sydney Nikomobi Mayambela wa ba ralala bona jaaka ba ralala Mayambela offside o tantabetse wena Tembo Zwane o tantabetse wena Tembo Zwane tsholetsa folaga ka kwa botlhaba jwa lepala Chuowe Sinyangwe ha ba tsholetsa folaga Innocent Maela le tshamekela mo kapteining mo bekenye tlanka kwa mo bekenye tlani tlhopha tse pedi tse di tla bo dithulane tota batshameki ba babedi ba tla ba thulane a re bone kgele ba e tsa ba e romela Zakhele bona Zakhele a ba khopta ka kgele Zakhele o e tshwara se le ka kwa ntle a ba e tshameka ka botlhale ke gore ile selo se le sengwe kgantele fale mo karolong ya ntlha ya motshameko ka gore a kare ga nkitla ke ga kgamala fa mitlhale Mayambela le ka bona dingwaga di le 16 a ka nosa no mo motshamekong go nna fela jalo go nosa no ya bobedi ya Afrika Borwa bona Zakhele le pasa a e tshameka ka botlhale a e tshotse jalo mo go Tembo Zwane Tembo e ba mo tseleng ya ga Zakhele a retologa a bona jala tsela ka le ba go tsela 18 a bona mitlhale ya tsa kgileo a ipa mo letloweng ya bo nna gore tlhopha sa Afrika Borwa a nnoro Sierra Leone ke o mona motshwantsho sa gago Mayambela ne ke bonetse pele gore o tla nosa fa ke tla ke ga kgamala ba tla nosa jano ba tshwanetse go ka dira gararo go feta tšhaka ba ne ba tshwanetse go ka dira setlhopha sa Sierra Leone apere nomoro ya nomoro tse di bokete tshameka mo tlhopheng sa bosetšhaba bo kopa nomoro e o tshwanetse o bo le sebete fa o batla nomoro ya bo 15 ya apere ke Opre Modiba se nomoro fela a re bone jalo Kokap o e baka kwa ntle fetoga jalo gona tatlhelo ya Afrika Borwa mo kapteini a tsa kgwele e baka kwa ntle ya go tlosiwa ke ene Maphosa Opre Modiba o e ba mo go Tembo Zwane tshameka mmogo kwa Sundowns bona Sithole Sephephelo fela ba etsa ba romela kwa pele monna yole wa Osman Kakay be re tloga jalo ka Augustin Williams o e ba mo go Queen Tembo Zwane fela ba le gaufi mo tsereganye re Jenny Sikazwe a ba ka ile phatso ra la tshameka sentle Tembo Zwane tshameki wa maloba setlhopha sa Vardos se tswa kwa kgaolong ya botlhaba jwa Johannesburg kwa Ekurhuleni monna yo wa Tembo Zwane bona Hugo Bruce monna wa mo Belgium kgwele ya go tloswa ile tatlhelo Kakay
fela Afrika Borwa ba etsinga loto Themba Zwane e be go tswela ka kwa ntle kgwele fetoga jalo go na tatlhelo ya setlhopha sa Sierra Leone e be go tloswa ke setlhopha sa Sierra Leone KK o ya ka fela ba butsa ka tlhogo sekgotha o e ba mo tseleng ya ga lereo $1 million pass fela jaaka ba ntshitse kgantele fela jaaka ba ntshitse kgantele ba bua ba ntsha jalo gape Afrika Borwa fela a ba kgone go tswa mo dikoteng a iatlarela monaelo wa camera re bone matsereganye kgweleobe ba ba kaile gore ga le sa tshameke sentle Sydney Nikomobe tshameke wa Sekhukhune ila feta kwa the Stelis ona yo wa Mobe le kwa dibukeng tsa Mamelodi Sundowns kila nna gone Sydney Mobe re le kare Mobe ke nyetlang Mobe ke nyetlang Afrika Borwa e thulana jalo naga ya Botswana mo Colonel Balale Arabone Williams Beboa kwa morago ka Nkosenate fela motsereganye re Sikazwe re Jenny Sikazwe ona le gaufi le ga la tshameka sentle lona ba romela ba iatlarela ko morago Ronan Williams Romela bona kgwele rotanga botlhale kwa pele mo go sekgotha ga ba tšhala mo tseleng ya ga Mayamela fela tota ba tla zakela Siwela le pasa tota tla intshwarela le pasa simana wa ka kwa Snake Park kwa Khaufile Dobsonville ka kwa Soweto Musimane kila feta kwa mebaleng ya setlhopha sa TS Galaxy mme o na ile ko ka kadimo ana tswa ko setlhopheng sa Orlando Pirates kile mo sešeng jaana o na gogagogana le setlhopha sa Pirates bangwe ba ne ba tsaya gore a ka feletsa tlogetse kgwela dinao mme ke yo mo letsatsing la gompieno monna yo wa Zakhele le pasa o gone gape o buile o tshameka kgwela dinao ebile o mo setlhopheng sa bosetšhaba Mayambele mafafatshe ba mafafatshe bewa fafatshe ke Kalum Sisay bewa ke Kalei Sisam monna wa Mayambela fela motsereganye o na le gaufi ka jalo poso bona jaaka starts out go balo e tla tsenya motshameke mo kotsing kgotsa ya motsela bokamoso 55 minutes of this game South Africa 2 goals up. Will they come back Sierra Leone or South Africa takes their first victory against Sierra Leone? Only took a matter of seconds for Bafana to find their second this afternoon. And it was the debutant Mayambela, the man from Limassol, Cyprus, who supplied that second goal and ensuring a 2-0 advantage over Sierra Leone and potentially a first victory over Sierra Leone on the cards this afternoon at FNB Stadium. Hugo Bruce alluded to Sierra Leone adopting a very much similar footballing philosophy to Liberia, and South Africa will face Liberia in March of next year in that crucial Africa Cup of Nations qualifier. So from the outset, this game was earmarked to be a dress rehearsal for next year's camp, although Bruce is in the process of arranging more friendlies later on in the year. Yellow card shown to Luke. Potential red card
Could have easily been given to a Sierra Leone player. Now a free kick chance, a set piece for Sierra Leone. Comes off straight from the training ground. Substitute, Callum Cisse. Fights for his taste of possession. Sitole hooks it on for Sekota. And well marshalled out from KK. It's been a difficult afternoon for the right back. Negotiating the likes of Themba Zwane. Fantastic piece of skill there. And again, a lovely touch back to the Chiefs man. And another harsh tackle on Sekota. And a yellow card being shown to the substitute, Callum Cisse. Quite a reckless challenge, but we'll have a look at it now. Clearly late and going very high on Sekota. Not really making any contact whatsoever, maybe just penalized for the intention to cause harm. Callum Cisse currently finds himself playing for the reserve side of London-based club Spurs. A young 20-year-old featuring in his 4th game for Sierra Leone, did score a brace against the Congo in only his 2nd game for the Leone Stars. Augustine Williams, one of 2 substitutions made by coach John Keister. A chance here for Sierra Leone as the ball gets delivered. And a shot from Augustine Williams. Drifting wide, but decent attempt. An adventurous shot on target. You need to admire his ability to control and take the ball out of the air. Of course, he's in red hot form for Charleston Battery in the 2nd division of the MLS. There's Hugo Bruce with his assistant, Kalele. It was announced earlier on in the week that Hugo Bruce is missing his former assistant coach. Coach Janevski, after the Macedonian chose to pursue some more coaching roles in Cyprus. And fascinatingly enough, Janevski will join Mayembela at Limassol, which will help Hugo Bruce in tracking the development of the young winger. Scored on his debut. Excellent start to his Bafana journey. Themba Zwane just weighing up his options, taking his time, just observing and making the run when he needs to. Excellent play from Themba Zwane, finding the space with relative ease. Lays it off. Sitole. Swing at clean air. Here's Aubrey Modiba. Blazes it wide. Encouraging football being played here by Bafana. And Themba Zwane right at the center. Fell to the left back. Not really in the position to have a shot from that distance. Slightly off balance. Aubrey Modiba did in fact miss. So the ball comes in and the header goes wide. Excellent defending from Nkosinati Sibisi, just making the task of the Sierra Leone forwards that slightly more challenging. The 2 of them converging on Bakayoko. But as I was saying about Aubrey Modiba, did not play against Amazulu in that home win with Ronwen Williams due to suspension. So some weeks off for the left fullback.
And he hasn't missed a beat this afternoon. One of plenty of Bafana players that have really put on a show here this afternoon and spoiled the home fans in attendance. Here comes Sierra Leone. After this trip to Johannesburg, the Leone Stars will travel to the Democratic Republic of the Congo for their second friendly on Tuesday. So 2 away fixtures in the space of 4 days for Sierra Leone. Very good preparation for the qualification for next year's AFCON. Slight touch in the face there for Aubrey Modiba. The bench of Sierra Leone not exactly happy with referee Sikazwe's decision. Has been forced to blow his whistle more often than he did in the first half. Just holding off Aubrey Modiba and in the process making contact with the left fullback's face. Here's Morbi. To Themba Zwane in space once again. Looks so easy for Themba Zwane. Back to the Sundowns, number 10. And a free kick one there by goal scorer Mayembela. It's taken quickly from Bafana. Now Sekota, little step over, gets it back onto his left foot, works across in Themba Zwane. Who else makes it a brace on his comeback for Bafana and silences his doubters once again. Modern football art, Themba Zwane. This FNB stadium pitch, his canvas. Excellent work, and takes it in his stride. But good determined work here down the flank from Sekota. Good first touch away from Kolka. Simple, deft finish into the corner. Touch ahead of the centre-back, as if he's playing with a bunch of statues in that Sierra Leone defence. Excellent finish from South Africa's number 1, number 10. Mohamed Kamara slams the bottle of water. Really disappointed with his defence in that instance. But once again, more changes being rung here by coach John Kesa. And the Malmo man, Buya Toure, makes his way onto the field, replacing Bakayoko. Has scored some goals for Malmo. And Augustus Karbo makes room for Kanu. And what is 2 forward changes for Sierra Leone, Owatile Jacobs. Nakodengwe manganga khanka dira mo botselonga. Nakodengwe o tshwanetse go ka nna le tsebentlha. Nakongwe o tshwanetse go ka retsa. Fa o gakololwa seo se totobadiwa jalo ke Themba Zwane. Mona ka gorano seno ya gagwe ya bobedi ya letsatsi ile no ya boraro setlhopha sa Afrika Borwa. Ana re fela ba gopotse ma Afrika Borwa a gopotse le ba baneng ba sena tumelo e kalo ya gore ka boena Themba Zwane o re mo itseng. 3 Afrika Borwa ile le fela naga ya Sierra Leone. Bona Ngosinati Samegela Motsele nya garono Kabela kwa pele le tswa jalo ka Yiko Mobi a jega serete Mayambela fela ba le gone kwa morago ba isireletse wela mo Themba Zwane a ke go kgamala Themba Zwane fa tla tlhopiwa jaaka man of the match. Themba Zwane bona Sechole bona Sekota a kamona kamele Themba Zwane Innocent Maela o ditsa kwa morago jano dira fashion carry Themba Zwane Look Lero
Yuko Mobi. Pepeto. Pepelo. Awi semola kwa mara khoba e tsameka jalo mo tseleng ya Ronan Williams. Ewe tsamekela mo tseleng ya Sebis. Jalo ba semola go ka bontsha go itshepa setlhopha sa Afrika Borwa semola go neeletsana kgwele. Seo se bontsha go itshepa jaanong. Lanka di kutlhopha tse ba di thulane le ka 2008 Sierra Leone penya motshameko ka no ile ngwe go lefela bona Themba Zwane Innocent Mike bona Mshish ga o itse gore o mo thibe kae monna yo wa Themba Zwane ga o itse gore o tshwanetse o mo thibe kae ga o itse gore wa go tlhaga kae mo go ke tlekereng a le go fetoga go nna tsotsi mo kgweding ya dinao mona yo wa Themba Zwane yo ke Mayambela morwarrage ila tshamekela Pirates jaaka go dira phetogo Khanyiso Mayo Khanyisa Mayo me go tswa jalo Sekgotha Mayo wa tsena go tswa jalo me Pule Modi Pule Modi motshameki wa setlhopha sa Lamontville Golden Arrows Pule Modi wa tsena o tsena tswa jalo Mehlali Mayambela me Adebone no ya bona jaka Mayambela ana khanno alika kwa khanno fela dingwe tsa maiteko a gagwe monna yo wa Mayambela bona khantele le ka go raka re o tla feletsa nositse ka mokgona kokota ka gone monna yo wa Mayambela bona no ya ga Mayambela no ya gagwe Mayambela no ya bobedi ya setlhopha sa Bafana a tswa nositse monna yo me mo legatong la gagwe go tsene Pule Modi jaaka o bona banka ya karetsang Sianda Xulu bona monna wa Veli Motwa le ene gone mo bankeng eo me Khanyisa Mayo ra go tshameketse Bafana le ene e leng Patrick Mayo ga semolla beke a ikatisa le setlhopha ka ntlha jalo ya gore o na le ko setlhopheng sa gagwe sa Cape Town City se se neng se le moletong go lebaka kwa Congo mo ba ne ba tshameka metshameko ya Champions League setlhopha seo sa Cape Town City mme ga ka simolla beke le setlhopha bona Innocent Mayo o lebela Innocent o e tshamekela jalo mo tseleng ya ga Ronan Williams Pepelo Sithole Faisal Banusteno ya boraro Afrika Borwa o kgona go lemoga jaanong self confidence mo go bone semolla go itshepa jaanong ke ka mokgwa o bona ba neletsana kgwele bonolo jaanong ga ba sa tlhole ba phaparatlhanya bona mabe Mobi fela ba ba motsela kgwele Mobi ga ba kgona go retologa ka bonako a tsiboga ka bonako Mobi a ba tsela kgwele ya go tswa jalo kwa morago ka Innocent Maela wa lebelela mokapteini wa Orlando Pirates a itshamekela jalo kgwele eo a romela jalo mo tseleng ya ga Sydney Mobi e ba mo tseleng ya ga Mayo bona Innocent Maela ba ka bona le nno ya bone fa Afrika Borwa bona Themba Zwane jaanong ba semolla go eneeletsana ba semolla go ka itumelela go tshwara kgwele setlhopha sa Bafana ba semolla jaanong go ka itumelela go tshwara kgwele bona Pule Modi bona Luka ka goga go bona Zakhele le pasa
bona mayo a ba ithata ka kgwele mayo fela go itabogela ka kwa mola thokong o na le Bangura a ba e romela ka botlhale a e tla nna ya bonefa ba bokoba Afrika Borwa ya bone bano sa ya bone ke fetsa go rakare ka mokgoba tshameka ka go ya Afrika Borwa ka jana so se bontsha gore ana e tshamekile ka botlhale bona botlhale jo bona kgwele la pasa a ba koba le pasa a re wa feleletsa modi e be kopana jalo le monna yo wa Aubrey Modiba Maphosa a tsa kgweleo a ba ithulantsa le letloa ya bona gore maloba ke maabane 4 Afrika Borwa a nno setlhopha sa Sierra Leone enno entle gana go lemoga team goal ba yakile jaaka setlhopha kgweleo ba yakile jaaka setlhopha se tshwanetse go ka dira setlhopha se sa Afrika Borwa ba e tlosa kwa morago Koka o e tshamekela mo go Bangura fela motho a ka bua a totobetse gore ga gona sepe se ba tla tlholang ba se dira setlhopha sa Sierra Leone the Leone Stars ba ne ba ka kwa Freetown ga gona sepe se ba tla tlholang ba se dira mo motshamekong o se ba tshwanetse go se dira fela ga jaana ke go bona nno ya phimola keledi gore ba boele gae kwa Freetown ka nno e le nosi a me Afrika Borwa e tla ba bolaela go a pele bona Mshishi bona Themba Zwane a e tla ba bolaela ruri Afrika Borwa setlhogo se se dirilwe maloba ke naga ya fora kgatlhano la Afrika Borwa e ka bona e dira seo le yone ita fela jaaka fora e ne ita Afrika Borwa maloba go sa kgathaletsege gore maemo a bona eme ka tselentseng jang mo dipalopalong tsa lefatshe fela fora ya goroga ya ruta Afrika Borwa ya keteka Afrika Borwa ya tswa e phoga madi Afrika Borwa mo motshamekong o Afrika Borwa le bone tshwanetse ba tshwanetse go se dira ke gore ba fenye motshameko ba ritele kgatlhano le naga ya Sierra Leone ba bone maloba fa setlhopha sa banyana ba thulane jalo le naga ya Brazil mo makgatong a le mabedi e ruta Afrika Borwa mo metshamekong e le mebedi kwa Orlando le ka kwa Durban o bone maloba Angola e tlile fa e fenya Afrika Borwa metshamekong ya Chen kwa Dobsonville Stadium a re bone re mo godimo ga motsotso wa bosoma supa le botlhano re mo motsotsong wa bosoma supa le botlhano 15 minutes to go Ray. We were clobbered, we were hammered by France. South Africa needs to do the same to Sierra Leone. Exceptional return to form for Bafana, as you mentioned, Owatile, after that humbling received from Didier Deschamps' men, spearheaded by Kylian Mbappe. And here's Themba Zwane trying to make it 5. Score remains at 4-0 South Africa. Sierra Leone truly put to the sword here this afternoon. And Themba Zwane trying something out of the ordinary and trying to make it a hat-trick on his return to the national setup. Confident and unforgiving display from Bafana this afternoon, and it's precisely what head coach Bruce was craving for. And especially good performances in the midfield as well as in defense. The two fullbacks, two really powerful fullbacks mounted on either side, Sidney Morby and Aubrey Modiba, putting in a really good shift. And Modiba rounding off the scoring to make it 4 for Bafana. The simplest of finishes on his favorite left foot. Themba Zwane lets it slide.
Here's Pule Modi. 4-4 in the league for Pule Modi. Recently off a very good performance against Swallows FC. Scored a goal outside his usual strike range, but he has a chance. Lepasa tries to release Kanisa Mayo. A new look attack will take the field next time around for Bafana. Informed players and substitutes Modi and Kanisa Mayo are dubbed to start next time around, which does demonstrate the strength in depth, especially in attack, which should excite the South African fan. Themba Zwane dancing away from KK. Here he is again, Themba Zwane. Off to Pule Modi. Arrows man finding his Sundowns rival, Modiba. Lepasa with an interesting ball there now. Kanisa Mayo gets it onto his left foot. Decent delivery into the box. Drilled it low. Finding his feet from the get-go is Kanisa Mayo. Kanisa Mayo is one of the league's most informed players with 4 goals in league and cup competitions, and did in fact feature in the AFCON qualifiers against a host of nations, including the likes of Morocco. But this Mayo is surely a different one, and a surely more efficient, more effective Kanisa Mayo. Substitution being made. Ronwin Williams coming off. Just in some consultation with Hugo Bruce. Clear goalkeeping change. Ronwin Williams doing what a good captain would do in an encounter like this. After 4 goals to nothing, decides to relinquish his spot in between the sticks. And coming on for him is Malusi Buthelezi. His debut for Bafana. Ronwin Williams with a really good gesture as captain of this Bafana team. Here's Morbi. To Buthelezi. And careless there from Sitole. The intensity of this game just slightly fizzling out as we approach the final 10 minutes or so. Pule Modi. He's making a run through the center now is Pule Modi, and takes a stumble. Coach John Keister is about to make his final change, 2 changes in fact, for Sierra Leone. John Keister, the Manchester-born and former Shrewsbury Town player, was dealt the difficult task of transforming an aging Sierra Leone team. And it's not the first time that his side has found themselves in a losing position. But Zakele Lepasa, the Buccaneers forward, just out with an injury here. Arriving late did Camille Conte, the Middlesbrough man. Maybe just clipping the knee of Zakele Lepasa. One of the more quiet forwards in this Bafana lineup. And there's the confirmation of the sub for you. Final roll of the dice, and perhaps a chance to give some more players a chance. Bakamara takes the place of Camille Conte.
to see out the final exchanges of this game. Kwame Kwe comes off after a difficult afternoon. Emmanuel Samadia, a substitute for John Keister. Plenty of substitutions made by Sierra Leone. The same cannot be said for Bafana. They will probably make one or two more substitutions, maybe the likes of Ashley Dupree getting a run out on his home ground. There's been plenty of injuries to deal with, Hugo Broos. Terence Mashigo was released from the Bafana camp thanks to a recurring injury, and joining him in that short list is Lyle Foster, who scored in that loss to Morocco and is replaced by Ashley Dupree of Kaizer Chiefs. And Lepasa is taken to the turf once again. Seemed to wave away the stretcher the first time around. So desperately wants to see this game out. Does Zakele Lepasa. Maybe that knock to Lepasa just worsening a recurring injury. There he is, Ashley Dupree for Zakele Lepasa. A vibrant, youthful player is Ashley Dupree. One brought up to the national squad after the injury sustained by a couple of forward players, and Aubrey Modiba just guilty of handling the ball there, not exactly on purpose. There's a free kick opportunity, the first one for Buthelezi to deal with, and it's taken short. KK knocks it on. Chance here for Sierra Leone, and blocked by a combination of Luc Leroux and Sitole, doing their job to absolute perfection. Bafana keeping it nice and tight at the back and hoping to keep that clean sheet intact. Quiet afternoon for the captain Kolka. Difficult to concede 4 goals, but nonetheless it's been a complete obliteration of Sierra Leone, and in typical Bafana fashion, this is what the nation has been crying out for. Oh, it's Ile Jacobs, but before we come to you, Pule Modi knocks it back to Aubrey Modiba, to Setole, and it's been an easy afternoon for Bafana. Professional and most certainly deadly in the attacking stages of the home side. Kakana le dikota Afrika Borwa ka fara tlhakore le lengwe tsa ka bona dino tsa Afrika Borwa di le pedi nuswa ke Swane, nngwe e nesiwa jalo ke Modiba, fa engwe nuswa jalo ke Mayambela. Bona Mayo, bona Khanyisa, bona Mayo a ba tsa kgela ba offside.
Baba ka jala or le tantabetse lona Afrika Borwa wena yeko mobe na likile we tsameka le ene le ka bona le la mayo le no beleke no morwe thata wa beleke no morwe thata mongwa yone yo kilanga idira ya gagwe ke bone offside fale fela. That was a tough call, very close call. Mongwe monna wa nangadira no morwe se le sone mo skopinse Nele John Shoes Muswell. Lisiba. He had diamonds on the soles of his shoes. Kanakuyo John Shoes Muswell. Spepelo Sitole. Pauta ba pelaye ina witso ba itumetse. Baratile balatile ba kheladina mo Afrika Borwa. Asi hambe nono barare ye nono itse gore ba itumetse boitumelo jo bo senga kana ka sepe ba go etlosa khileo komarago Innocent Maela o bona jalo pule mori le ka bona la ka kwa Tennessee le ka bona le tswa kwa province nya Foreisetata Mosibono yo pule mori re solofetse gore ka gongwe tla re fa se tlase se ne se simologa o tla boga jana nna mo Gauteng fela seo se re sa retela ga ka kgona go na mo Gauteng offside ga ka kgona go tla ka gona Gauteng tsweletse go dira bontle kwa la Montville Golden Arrows ebile o nositse mo bekeng e fetileng fa ba ne ba robola ba ba ne ba fenya setlhopha sa Solos FC ka no di le ne go le fela go kgona go bemoga pule mori o bone phenyo di no di le nne mo bekeng e fetileng gompieno mo motshamekong ya lega gompieno mo setlhopheng sa bosetšhaba o bona phenyo ya dino di le nne go le fela ke pule modi yo o itumela di 4-0 fela fa tsena kwa lapeng ba re o tshamekile yang a re 4-0 ba o etsa ba yakgile bona jalo monna yole wa Kake ba romela kwa pele Samadia ba leka go gatelela ela Tebsam Rembul ba ba kwa pele Tebogo le gale a ba tswa mo dikoteng Kamara a ba tswa mo dikoteng a re kwa ntle ke botshabelo ona tswile mosimana ka kwa Cape Town down the coast the mother city eleng tshalo Ashley Dupree fela ba kgonne go ka tsibuga go nna matšhato a tsibuga ka nako a sireletsa kwa morago mona yo wa Mohamed Kamara wa latlhegelwa monna wa John Kester ka go pela gore lantlha o thapilwe mo setlhopheng se ka 2017 mme o kile a tlogela tiro ka 2019 mme ba bua gape ba mo thapa ka ngwaga wa 2020 metsotso e le metlhano ya tlaleletso e di tle go e fiwa mo motshamekong mme mo metsotsong e ga ke bone go ka nna le motlholo o tla diragalang ga ke bone setlhopha sa Sierra Leone se ka bontsha metlholo the Helter Skelter Ngani Helman Kelele Midnight Express talenta ga go bone pele ke Jomosono monna yo wa Helman Kelele monna go province ya KwaZulu Natal nile karolo ya setlhopha sa Orlando Pirates katlego ya 1995 na le mo mebaleng ya setlhopha seo sa Orlando Pirates katlego ya 1996 ya Bafana o na le karolo ya setlhopha seo Helman Mkelele bona Tebogo Mokoena we ba mo tseleng ya ga Amapos wa lebela o Modiba Leo tsela ka kwa ntle ke o pule mori a mo goga ka jerese pule ba ba tsa tlhola ba remela kwa pele bona Afrika Borwa ba ka bona sengwe fa a ba e kgama pule mori simano botlhale
phule modi ana itshamekile ka botlhale a ikgama mo molenga a boela ka le mo motshamekong fela a tlhoka lesego monna yo I should have played. Bona botlhale bo fela ba ba sa lemoga kgweleo bona camera potilo ke di nne kwa morago camera e tla re fatswa kwa boemela fofaneng tswa o Tambo a lebella kwa morago o tla ba bona dino di le nne tse di mo potileng kwa morago tse di mo mokwatleng wa gage e tla re sefofane se tlhatloga se betsega mo nageng kwa boemela fofaneng tswa o Tambo a solofela ke mo tsatsing la kamoso e tla ba tlogela dino di le nne tse di mo potileng kwa morago bona Pule Modi ba lebela Pule ba sentse fela ya go tswa ka Tebogo Mokoena o e ba mo tseleng ya ga Sephephelo bona le ro dira tiro kwa Sweden o e ba mo tseleng ya ga Sethole nako ngwe le ngwe motshameko o tla tlogo ya bokhutlong a re setse fela ka metsotso e le mmalwa gore motshameko o bo ya bokhutlong Sephephelo Buthelezi Leroux o e ba mo tseleng jalo ya ga Mayo ba ote batho ba iketsetse ke ba buijalo Basotho ba re wa iketsetse ba itirela jaaka ba rata jaanong Afrika Borwa Sephephelo o montle mosimane o mo monagareng molele tla ba gopola batshameka gare ba ba lele mmelo wa gage tla ba gopola bo Michael Lollipop Mhlanga tla gopola Lollipop Mhlanga tla gopola Humphrey Mulwane ba di ba le mmelo wa ga Sephephelo Sithole ba ba le batshameka mo monagareng ba le ba ntle batshameki bao tla ba gopola kwa England o tla gopola Patrick Vieira na le mmelo molele ke o ba iteletse Pota ba jamonate wa Kibulela ba tsa ba romela ahora te lo gachalo ka Innocent Maela yo tsereng le banta jaanong Innocent Maela go tswa mo go Ronald Williams monna yo wa Maela tla ba le bagane le Ronald Williams mo bekeng e tlang mo metshamekong ya selegae di second di le 13 jaaka o lebella mo televisioneng ya gago kwa setlhoeng o lebella jalo gore re jaanong re dira countdown re bala di second jaanong di le ka fa tlase ga di le 13 Sebese Innocent Mai bona Maphosa Sephephelo gona go lemoga ba dira sako ko ikatisong jaanong motho etso e re go nna jalo ba tsereganye go tswa jalo kwa nageng ya Zambia ba eteletse pele jalo ke Jenny Sikazwe ba ka jalo bokhutlo jo motshameko jaaka bona banka ya Afrika Borwa e itumetse mme batshameki ba naga ya Sierra Leone ba tswa ba kobile ditlhogo my man of the match Kio Themba Zwane a gona ope o mongwe yo o tla tlhophiwang jaaka motshameki wa letsatsi kwa ntle ga monna yo o dirile sentle mo letsatsing la gompieno monna o monanyo o potilwe ke di le nne kwa morago monna yo wa Mohamed Kamara boitumelo jo bo bonang jalo mo go monna yo wa Hugo Bruce o tla robala boroko lona le temane e nngwe gape tema e nngwe gape mo letsatsing la bobedi go thula le naga ya boagisane naga ya Botswana ke a solofela kwa ba leng gone ba setse ba ipotsa gore bone ba go bona tse kae ke belela ba tsamaya fa go le gongwe fa borra matlhabama ka feta fa Mahikenga go tlhaka kwano mo Gauteng go tlhaka kwano mo Johannesburg go tlhaka kwano mo lebaleng la FNB Afrika Borwa e tswa itumetse jaaka bona bakatisi monna yole wa John Kester a nana diatla jalo le Hugo Bruce ke ba batshameki ba Afrika Borwa ba mo lebaleng ra itotobatsa 4 Afrika Borwa Bafana lo ya ga Modiba Mayambela le tshwanetse pedi e le fela naga ya Sierra Leone mo thologelong e ne se kalo thata mo letsatsing la gompieno jaaka bona ka go botlhaba jwa lebala gore go se ba ituetse le jo bokalo fela fa o lebella jalo gore tla lebella jalo gore dipalopalo tsa letsatsi la gompieno o bona jalo Afrika Borwa le
dithago di kana le somele bo supa kwa dikoteng tsa setlhopha sa Sierra Leone ba ba bone di le robedi. Afrika Borwa e tsa letsogo le le kwa godingwana ka di percent di le 63 go di le 27. Ke ka mokgwa o bonang ka gone banna ba ba dirileng sentle dikarata tse di serolwana. Sebisi amogela karata e serolwana le leru mme mona wa Sisei amogela le ne karata e serolwana ka fa letlhakoreng la setlhopha sa Sierra Leone. Motho re wetsa ka tseleng tseng jalo jaanong ke betsegela kwa tlase kwa go mapholoba re a jalo kwa go fosiwa.